Okay, Assalamualaikum. Okay, next we proceed with the polynomial regression model. Okay, we first consider the polynomial regression model for quantitative predictor variables. They are among the most frequently used curvilinear response model in practice because they are handled easily as a special case of the general linear regression model. Okay. So, kita akan tengok in this chapter why we use the polynomial models ataupun in which situation we will use the polynomial model. Okay, instead of linear regression model. Okay, so usually we will use the polynomial model when the assumption for the linear regression model is not fulfilled. Maksudnya assumption of the linear regression tu. Kalau kita plot the scatter diagram and we see that there is no linear association between the variables, maybe kita nampak ada curve ke, okay? So kita boleh proceed dengan polynomial model instead of linear regression model. Okay, ini jenis-jenis dia. Kalau if we have only one predictor variable, means that we have only one x. Okay, one x. Second order, maksudnya you punya order for the predictor ni adalah 2. Okay, adalah 2x square dekat sini. Ada satu variable. Okay, hanya ada satu x. Okay, kat sini beta 0 plus beta 1x 1 plus beta 2x1 square plus epsilon. Ni model dia. Okay, so x ni, x yang kedua ni yang kita jadikan dia second order. Okay, square kan the second, the predictor variable. Akan jadi the second predictor lah. Sepatutnya ada satu sahaja predictor. So, kita jadikan satu lagi sebagai x square. Ini dinamakan second order model with one predictor variable. And then x ni, x yang kita ada ni, we should normalize it as x minus x bar. So, kena tahulah, kena cari dulu value of x bar. Okay. Okay, ini contoh kita punya model lah. Second order polynomial model. And then okay, if we have one predictor variable with a third order model, means that ada variable yang kita add tu adalah dia punya power, ordernya kuasa 3. Okay. Alright, kat sini ada kuasa 3. Okay, higher orders maksudnya more than quadratic. More than quadratic. Okay, ini adalah contoh. Kalau we have the higher order. Okay, if we have two predictor variable, the second order with two predictor variables, ni contohnya kita ada x1, ada x2, x1 square, x2 square, kita create dan juga maybe akan ada interaction. Ini dinamakan second order model with two predictor variables ataupun we can say that the second order model with interaction. Sebab kita ada interaction kat sini x1 multiply x2. Okay, ini dia punya raja. Okay, yang ni pula kalau ada 3 predictor variable. Okay, so macam mana implementation untuk polynomial regression model ni? Polynomial ni actually sama juga dengan multiple regression, tapi ianya not linear lah. Jadi dinamakan polynomial regression. Means that we have several x. Tapi the relationship between the y and the x tu not linear. Okay, because of that kita gunakan polynomial. Okay, so implementationnya first of all macam biasa kita boleh fitting the polynomial model. Okay, fitting of the polynomial regression model represents no new problem. Since we have seen in chapter 6, macam sebelum ni juga kita boleh fitkan dia. Kita boleh, maksudnya nak cari value all the beta tu boleh
sebelum ni kita boleh gunakan matrix kan, ataupun boleh gunakan software juga. But untuk polynomial, it's easy for us sebab kita dah ada software SAS dan juga SPSS, so kita run gunakan software sahaja. Sebab nak gunakan matrix is very complicated. Okay. And then hierarchical approach to fitting. So maksudnya kat sini, when using the polynomial regression model as an approximation to the true regression function, statistician will often fit a second order or the third order model and then explore whether a lower order model is adequate. So kita nak tahu which model ataupun the lower order ataupun the higher order is more appropriate model for the data set. So kita check satu-satu. Okay, so kita boleh gunakan extra sum of square. Contohnya, first kita check dulu SSR bila hanya ada satu variable sahaja, X sahaja. So bila kita masukkan quadratic ataupun second order predictor tadi, X square, kita tengok pula berapa banyak dia reduce. Okay, berapa banyak the error sum of square will reduce when we add X square while X is already in the model. So sama juga kita boleh check pula bila kita dah ada X dengan X square model, kita nak check pula bila kita masukkan X cube dalam model, adakah ia memberi kesan yang banyak ataupun tidak. Okay, so actually yang lagi elok sebenarnya kita gunakan lower order model. Okay, so kita boleh check lah sama ada lebih sesuai lower order model ataupun higher order model. Kita boleh check one by one. Okay, sebab tu kita check daripada satu, lepas tu kita tengok pula second order, tengok pula the third order. Okay, so macam biasalah kita kena ada beta 0, beta 1 and so on ni kita boleh fitkan. Okay, ini contoh data. A researcher studied the effect of the charge rate and temperature on the life of a new type of power cell in a preliminary small-scale experiment. The charge rate, which is X1, was controlled at 3 levels, and the ambient temperature was controlled at the 3 levels also. Factors pertaining to the discharge of the power cell were held at fixed level. The life of the power cell was measured in terms of the number of discharge cycle that a power cell underwent before it failed. Okay, so we have this data. So kat sini, kata researcher decided to fit the second order polynomial regression model with interaction. Kita check kat sini. Okay, so ini data yang asal. Kita ada Y dan juga X1 dan X2. Ada dua predictor variable. These three variables semuanya adalah continuous. Okay, so kita nak create the second order model with interaction. Okay, so kena squarekan the value. But first of all, okay, kena tukar dulu X ni, kena codekan menjadi, kalau kita tengok di sini X besar, capital X, di sini akan jadi small x. Okay, so kita tukar dulu ke dalam bentuk macam ni. Okay, untuk nak run the regression model, the polynomial lah, itu caranya. So last kali run lah macam biasa. Bila dia dah codedkan, kita dapatkan x1 square, x2 square dan x1 multiply x2. So kita run macam biasa, dapatlah this model. So daripada sini boleh check macam biasa. Boleh nak check lack of fit pun boleh, tak ada masalah. Boleh check lack of fit because of dia punya x tadi kan ada beberapa level yang sama. So boleh kita check lack of fit. So daripada sini kita boleh tengok dia kata kat sini dia kira. So you boleh check nanti sebab you dah belajar lack of fit. Okay, so F dia dapat 1.82 sebab ada 11 data je tadi. So maybe boleh buat lah lack of fit ni. Okay, and then kita compare dengan F table. So since the F statistic less than the critical value, we can conclude that the second order polynomial regression function is a good fit. So this kita boleh tengok dia punya good fit, and then boleh tengok dia punya value of R squares pun boleh. Macam biasalah bila you dah run.
Okay, so dapat ini. Ini kita punya parameter estimate tadi. So, you akan dapat ini dia punya beta 0, beta 1, beta 2, okay, beta 3, beta 4 and beta 5. Dan daripada sini kita boleh tengok nilai T dan juga nilai P value. Daripada P value ni kita boleh tengoklah which variable yang significant, whether the quadratic term tadi tu significant ke tidak. Kalau kita tengok all the quadratic terms dan juga interaction is not significant kan, so maybe we can drop from the model. So kita just accept x1 dan x2 sahaja. So maksudnya kat sini dia tak significant, so tak sesuai lah dimasukkan, walaupun di sini lack of fit-nya good fit. So, tapi kita boleh tengok check one by one also. Okay. Okay, ini residual plot. Macam biasa dia akan keluar residual plot, normal probability plot. Okay, boleh check untuk nak tengok. Okay, nak tengok ketiga-tiga variable ni. Yang polinomial tadi. Quadratic dan juga interaction tadi. Apa ni? Dipanggil significant ke tidak. Bila kita masukkan this polynomial, this higher order. Bila x1 and x2 already in the model. Okay, boleh check juga. Satu-satu pun boleh. Okay. So, yang ni pun estimation. So, bolehlah juga tengok untuk beta 1 dan beta 2 dan interpret macam biasa sahaja. Okay. So, kita tengok. Saya nak tunjukkan example untuk polynomial ni. Sikit je. Okay, ini contoh soalan dia. The Dean of Faculty of Business is finding a better way for selecting students into the MBA program. Currently, applications are selected based on their undergraduate GPA and their GMAT score. In order to provide a more systematic method, the Dean took a sample of 50 students who entered the program 2 years ago. She recorded each student's undergraduate GPA, GMAT score dan juga MBA GPA. The Faculty of Business requires students to maintain a minimum GPA of 2 in the MBA program in order to graduate. Thus, any students whose MBA GPA was less than 2 did not graduate. The Dean believed that the first order model with interaction will be the best model. Data was using a statistical package and the following computer output was produced. So usually untuk polynomial model, output akan diberilah. Output akan diberi and then you need to test whether the quadratic term ataupun the interaction term is significant or not. Okay, so yang lain tu sama saja. Cuma you kena tahu bila kita boleh gunakan polynomial model. And then what is the name for the polynomial model, sama ada second order ke first order ataupun higher order. Okay, so ini adalah contoh output. Okay, we have ANOVA table, ada P value terus kat sini dan juga parameter estimate. We have this all the beta, we have the standard error, we have the T value dan juga also the P value. Okay, can you conclude that the first order model with interaction provide information to predict the MBA GPA? So MBA GPA ni adalah Y. So dia tanya kat sini, this model yang kita ada tadi, model yang kita ada maksudnya model dia Y equal to model first order model with interaction. Means that the model actually adalah Y hat equal to beta naught plus beta 1 x1. Okay, ada dua x plus beta 2 x2. Okay, plus beta 3 x1 x2. First order model, first order je, tak ada square, with interaction. Ada interaction. Okay, so ini juga dipanggil polynomial model sebab dia ada interaction. Okay, so model ni dia nak tanya, adakah model ni provide the information to predict Y. Okay, ataupun all the independent variable yang ada ni give the contribution in predict the MBA GPA. So what to do adalah
test for the significance of the model. So maksudnya gunakan f-test. Gunakan f-test. Macam biasa kita ada value value, ada p-value, sama ada gunakan p-value ataupun you gunakan f-test. Okay, macam biasalah kena ada hash not, hash 1 and so on. Okay, B, provide a point estimate for MBA GPA, which is Y, for a student whose undergraduate GPA was 3.2. GMAT score is 6 to 5. So tadi kita ada all the parameter here. We can create the function, okay? The function. So it will be 0.434 plus 0.586 GPA, right? Minus 0.00057 GMAT. Okay, plus 0.00062 GMAT multiply GPA. Okay, this is the model. So soalannya dia nak you estimate the MBA GPA, which is Y. When GPA is 3.2 and GMAT score is 6 to 5. So you gantikan GPA kat sini with 3.2, GMAT with 6 to 5 and GMAT multiply GPA, maksudnya 6 to 5 multiply 3.2. And then masukkan dalam equation, then you will get the MBA GPA. Alright. So soalan yang ketiga, is the interaction is significant? So dia nak tanya interaction saja. So you check untuk only for individual. Di test untuk interaction term sahaja. So sama ada gunakan p-value ataupun gunakan t-value, gunakan t-test. Macam biasalah, you kena check untuk, you kena test untuk beta 4, right? Beta 4 equal to 0, H1 beta 4 not equal to 0. Sebab kita nak test untuk the significance of the variable GPA, the interaction term. Okay, so this one tadi untuk solution A. This is the hash note. Okay, the point estimate that I mentioned just now. Oh, sorry, beta 3 ke? Beta 4. Beta not, beta 1, beta 2, oh sorry, it should be beta 3, not beta 4. Kita hanya ada 3 sahaja. Beta 3, ya. Okay, this one lah yang I cakap tadi. Okay, so sama ada gunakan p-value ataupun you gunakan t-test pun tak ada masalah. Gunakan t-statistic. Okay, then conclude. Macam biasa. Ini another question. Ini another example. Okay, dia bagi output juga. Okay, so kat sini kalau kita tengok kat sini, dia boleh tahu dah model dia apa. Okay, x1, x2, x1 square, x2 square, x1, x2. Maksudnya, second order model with interaction. Okay, state the estimated regression equation. So, buatkan equation with all the parameter dah ada kat sini. Using the p-value approach, test for the significance of the regression equation. So, maksudnya test for the model. Okay, regression equation tu model kita. Test untuk model, maksudnya gunakan f-test. Can the quadratic term for both predictor be deleted from the model? So, maksudnya you kena test individual test untuk quadratic term. Maksudnya untuk x1 square dan x2 square. So, sama ada you boleh gunakan p-value dan juga boleh gunakan t-test juga. So, kalau kita tengok p-value, these two is more than 0.05 sebab dia nak you gunakan 5%. So, kalau more than 0.05, so means that we fail to reach a hash note. So, the conclusion is x1 and x1 square and x2 square. Kena buat satu-satu lah, kena buat separately. X1 and x2 seems that it's not significant, right? So, it can be deleted from the model. So, last kali pula dia tanya pula, test whether the interaction term is needed in the model. Maksudnya sama jugalah soalannya, nak delete ke nak remain interaction terms. So, maksudnya kena test untuk yang ni pula, test yang bawah ni. Macam tadi juga individual t-test. Soalan last, obtain the 95% confidence interval untuk beta 1. Untuk beta 1 maksudnya the confidence interval untuk variable x1. Okay. So, macam biasa, nak cari confidence interval which is beta 1 plus minus. Kan nak cari individual, kena
guna test. Confidence interval kena guna T table. T alpha over 2 n minus P. Okay, sebab ada beberapa, ini adalah multiple regression, ada beberapa X. Okay, multiply dengan standard deviation untuk beta 1 macam biasa. All this dah ada nilai beta, standard error. Okay, nilai beta. So, cari T table dia. Okay. So, from here kita boleh tahu dia punya berapa dia punya N kan. Sebab ni degree of freedom dia 10. N minus 1 is 10. So, dia punya N is 11 lah actually. Alright. So, kita boleh calculate macam biasa. Itu sahaja untuk polynomial regression model. Alright.